as for chapter 9, okay, saya cakap saya akan terang guna ni kan, compressed notes. Sama je content dia dengan BioDeer. So kita briefly tengok BioDeer sekejap. Okay, so kita akan tengok konsep of homeostasis. Okay, negative feedback mechanism. Yang ni yang panjang sikit lah. Okay, ada structure and function of kidney. Okay. Okay, so homeostasis. Homeostasis is a process untuk maintain stable internal environment. Okay. So kalau kita homeostasis is a process of maintaining a constant and balanced internal environment. Okay. Contoh kat sini kita boleh nampak lah. Kalau you punya temperature, ini set point. Meaning set point ini is the equilibrium point. Okay. So normal range ini antara 37.4 sampai 36.5. Okay, so contoh you sejuk sikit, you akan shiver and kembali ke set point. You panas sikit, you akan sweat, kembali ke set point. So inilah normal range. Okay, ini adalah average normal range. Okay, so you banyak kali ambil temperature kan. Sebelum ni, so you boleh agak you punya normal range berapa. So anything lesser than normal range will be hypothermia ataupun hyperthermia. So itulah kepentingan you nak maintain internal environment. Okay, untuk survive lah. Okay, so any changes from the set point will be regulated by homeostatic control mechanism. So homeostatic control mechanism ni ada dua. Inilah homeostatic control mechanism ni. Okay, sama ada dia adalah negative feedback mechanism ataupun positive feedback mechanism. Okay, so yang dekat sini kita panggil sebagai negative feedback mechanism. Jadi kita tengok macam mana. Okay, so perubahan ini include apa? Perubahan negative feedback mechanism ini. Okay, macam dekat atas ni. Okay, bila sejuk sikit, you shiver kembali kepada set point. Dia negative feedback. You sejuk, kita nak panaskan badan you. Bila badan you panas, kita nak sejukkan badan you. So dia negative. Okay, so changes ni include physical, your body temperature ataupun blood glucose level. Okay, so ini yang normal blood sugar. Tapi yang healthy ni set point lah. Okay, tapi yang badan you punya healthy actual blood sugar dalam range ini kita kira healthy. Okay. Okay, so homeostatic control mechanism ada 3 komponen, iaitu receptor, control center dengan effector. Okay, contoh kita ada set point lah tadi, temperature badan you 37. Bila value berkurang, kita akan hantar receptor akan detect, oh okay, value berkurang, and hantar the message to control center. So control center ni is it can be your brain, okay. Kemudian control center hantar message ke effector untuk increasekan value. So itu dia negative. Kat sini kita nampak dia negative feedback mechanism. Tadi temperature you rendah, so effector akan do something untuk increasekan the temperature untuk kembali ke set point. Okay, so set point, let's say temperature you meningkat. Okay, hantar receptor detect, hantar message ke control center hantar message ke effector. Effector akan reducekan the value untuk capai balik set point. Okay. Okay, so inilah receptor. Dia akan detect changes. Okay, and then send impulse ataupun hormon. Okay, this is the message lah ke control center. Okay, so ini kena highlight lah. So this pathway is called afferent pathway, huruf A. Highlight. Okay, so dekat sini saya tulis this is afferent pathway. So ni pun afferent. Okay, so control center akan analyze, okay, analyze the message and then send the response message ke effector. Okay, so effector yang akan restore a normal set point.
Okay, flow of information from control center to effector is called efferent pathway. Saya tulis kat sini lah. So dari control center ke effector kita panggil efferent pathway. Okay, so kat sini pun efferent pathway. Okay. Okay, feedback mechanism. Cara body kita regulate the internal environment dari segi negative feedback. Contoh negative feedback is ini body temperature you 30, yang set point 37 degree, and then temperature badan you increase. Okay, receptor, message, control center. Effector you kurangkan the temperature. Okay, so ini kita panggil sebagai negative feedback. So bila ada awal naik and then you kurangkan, itu kita panggil sebagai negative feedback. Kalau positive feedback ni, contoh value dia tadi meningkat kan, effector tingkatkan lagi value tu, itu positive feedback. Okay, so kita boleh tengoklah dekat sini. Kalau negative feedback mechanism, change in opposite direction. Kita contoh dia regulation of blood glucose level lah. So bila blood glucose level, kalau deficiency dia berkurang, akan ada corrective mechanism. Maksudnya kita akan cuba nak tambahkan glucose level kembali ke normal. Okay, so kalau dari normal ada excess, kita buat corrective mechanism. Maksudnya kita akan nak kurangkan, kita buat negative feedback kembali ke normal. Okay, so kalau positive feedback mechanism, contohnya adalah secretion of oxytocin during childbirth. So dia buat apa? Dia akan increase intensity of original stimulus. Okay, so oxytocin ni dia akan contract, dia akan cause the uterus untuk contract. Okay, so positive feedback mechanism buat apa? Dia akan increase lagi the nerve impulse will be sent to brain untuk release lagi oxytocin. So oxytocin akan cause uterus to contract, and then bila ada stretching cervix tu, hantar lagi impulse ke brain, release lagi oxytocin. So ini kita panggil sebagai positive feedback mechanism. So kalau kita tengok dekat sini dalam compress note, negative feedback mechanism, kalau mula-mula bagus, dia punya stimulus bagus, dia punya effector adalah opposite direction, thumbs down. Kalau positive feedback, kalau bagus thumbs up, dia punya effector pun thumbs up. Kalau dia punya stimulus thumbs down, dia punya effector pun thumbs down. Okay. Okay, so kita tengoklah contoh regulation of blood glucose level. Okay, so ni adalah negative feedback mechanism lah regulation of blood glucose level. So kita nak tahu dia punya receptor which organ is involved, control center dia dekat mana, effector dia which organ yang involved. Okay, tadi kita ada belajar kan, ada receptor, control center dengan effector kan. So kita nak tahu which organ specifically yang involved untuk regulation of blood glucose level. Okay, so receptor di islet of Langerhans in pancreas. Okay, di pancreas, control center pun di pancreas juga, di islet of Langerhans. Langerhans. Okay, Langerhans, islet of Langerhans. And effector kita adalah liver. Okay, kat sini ada liver, muscle and adipose tissue. Okay. Okay, so normal level of glucose in the blood is 90 mg per deciliter. Okay, so inilah set point. Ini yang normal. Okay, so blood glucose level is regulated by islet of Langerhans in pancreas. So diorang dua-dua adalah receptor dan diorang juga adalah control center. Sekarang kita tengok apa jadi bila blood glucose level high. Okay, ataupun keyword dia, term dia adalah hyperglycemia. Okay, hyperglycemia. Ini akan detected by islet of Langerhans lah sebagai the receptor kan. And then it will stimulate beta cells of pancreas untuk secrete insulin. Okay, so pancreas ni tadi control center kan, so beta cell akan secrete insulin.
Okay, so insulin ni dia akan di-release in bloodstream. Di-release kat dalam blood, and insulin tu dia akan pergilah. Dia bukan pergi. Macam mana? Bila you release into the blood, it will reach liver, muscle, adipose tissue. Kita tengok effect. Apa effect insulin? Okay, so insulin akan increase permeability of liver towards glucose. Apa maksud increase permeability ni? Lagi senang dia nak masuk ke tak. Okay, so bila ada insulin, contoh ni liver liver punya membrane ada insulin receptor. Insulin pergi dekat insulin receptor ni lagi senang nak transport glucose masuk ke dalam liver. Okay, so bila glucose masuk ke dalam liver, akan undergo glycolysis ke, okay. And then stimulate oxidation of glucose to carbon dioxide and water. Okay, so ni lah glycolysis ni lah. Okay, berlaku glycolysis, Krebs cycle, okay, dekat mitochondria. Okay, so insulin akan first increase permeability dekat membrane. And then yang kedua, stimulate oxidation to carbon dioxide and water. Okay, yang ketiga, increase conversion of glucose to glycogen. Okay, nama proses dia adalah glycogenesis. Okay, and then glycogen ni will be stored in liver as well as in muscle cell. Okay. Okay, so genesis ni maksudnya formation. Okay, macam beginning kan, formation kan. Okay, so glycogenesis ni adalah formation of glycogen. So kita akan store dia dalam liver and muscle cell by insulin. Okay, and then synthesis of lipid ataupun protein daripada glucose, ataupun insulin juga akan inhibit liver cell daripada from releasing glucose into the bloodstream. Okay, so insulin ni dia akan result in blood glucose level to decrease back to normal level. So daripada you ada hyperglycemia, okay, and then beta cell of pancreas akan secrete insulin. Okay, and then blood glucose decrease to normal level. So berlaku negative feedback mechanism. So 5 ni adalah fungsi insulin. Okay, so what happened? Okay, ini ada gambar, sorry. Increase blood glucose, okay, akan signal to pancreas. Pancreas bila increase blood glucose beta. Tulislah kat sini. Okay, beta cells of pancreas. Beta cells of pancreas akan release insulin into the bloodstream. Okay, and then insulin dekat liver akan convert glucose to glycogen. Kat muscle pun glucose to glycogen. Okay, dekat adipose tissue apa jadi? Kita tengok ni. Ada tak? Okay, tak ada. Okay. Glucose akan di-store dekat adipose tissue, okay, at fat storing cell. So when this occur, glucose is removed from the blood. So daripada dalam tadi dekat dalam bloodstream ada high blood glucose, sekarang dah normal semula. Okay? Okay, so apa berlaku kalau hypoglycemia? Okay, hypoglycemia, alpha cell in pancreas akan secrete glucagon. Okay, so glucagon dia punya fungsi glycogenolysis. Okay, lysis ni maksudnya breakdown kan. So glycogenolysis, nama proses. So proses ni adalah breakdown of glycogen to glucose. So inilah breakdown of glycogen ke glucose. Okay, lagi satu proses. Kita sintesis glucose daripada non-carbohydrate molecule. Okay, so yang ini, okay, ni dia guna genesis. Genesis ni formation kan. So kita nak hasilkan glucose kan. So gluconeogenesis nama proses. Gluconeogenesis. Kalau glycogenolysis, kita break down glycogen ke glucose.
Okay, so okay, when your blood glucose level is low, alpha cell dalam pancreas secrete glucagon. Glucagon akan break down glycogen to glucose ataupun akan synthesize glucose daripada non-carbohydrate molecules. Okay? And then what happen? Blood glucose pun akan increase back to normal level. Okay. So kalau kat dalam gambar ni, dia dah summarizekan lah dalam gambar ni. Kita tengok homeostasis yang di dalam blood glucose level. So bila blood glucose high, beta cell. Okay, kat sini. So ini beta cell of pancreas release insulin. Okay, insulin cause body cell to take up more glucose. Body cell ni adipose tissue tu lah. Liver take up glucose, store it as glycogen. Okay, and then blood glucose level return back to normal. Kalau blood glucose level low, okay, alpha cell of pancreas akan release glucagon. Glucagon akan cause liver, okay, akan release in bloodstream, and then liver akan break down glycogen and release glucose to the blood. Okay, pandai patah balik. Return back to set point lah. Okay. So sini pun samalah. Okay, sama je gambar dia. Blood glucose level high, beta cell islet of Langerhans in pancreas release insulin. Okay, your liver and your muscle akan store glucose as glycogen, dan blood glucose level fall. Okay, so what happen bila blood glucose level lagi rendah daripada normal, alpha cell islet of Langerhans in pancreas release glucagon, and then liver akan use akan convert glycogen into glucose, and then blood glucose level pun rise, and then back to set point. Okay, sini. So bila masa blood glucose you high, bila you baru lepas makan carbohydrate rich meal, you baru makan nasi, so blood glucose level you high, so body you akan release insulin. Okay, bila masa blood glucose level you low, bila you tengah puasa, skipping a meal. Okay, bila tengah puasa, badan you akan release glucagon. Okay. Okay, what happen kalau failure of blood glucose regulation? Apa yang berlaku adalah, okay, contoh beta cell ni, dia fail to secrete sufficient amount of insulin ataupun tak secrete langsung insulin. Apa jadi? Blood glucose level remains high. Okay, remain in hyperglycemia. Okay, sebab tu sampai bila dekat dalam urine boleh ada glucose. Okay, so ini kita panggil sebagai diabetes mellitus. Okay, and volume of urine also increase. Okay, so walaupun high concentration of glucose in the body, it cannot be used as energy source. Okay, that's because see you are excreting it in urine. Okay, instead orang yang the diabetic akan guna fat and protein sebagai energy source. Okay, so diabetic patient boleh loss of weight lah. Okay, kalau diabetic type 1 is due to genetic factor. Kalau type 2 is due to lifestyle as well as genetic factor. Okay, so sekarang kita nak tengok structure and function of kidney. Okay, so ni kidney kita. Okay, the kidney exists in pear and bean shape. Okay, berbentuk kacang macam ni. Left kidney is slightly higher. Okay, slightly higher than the right. Okay, so kita nampak dekat sini ada label ini yang warna merah sikit ni is renal artery. So ini pula yang biru ni renal vein. So ini adalah blood vessel lah. Kita belajarkan itu blood vessel, artery dan vein. Cuma bila renal ni maksudnya is referring to the
vessel yang dekat dengan kidney. Okay, so ini renal artery akan carry oxygenated blood, renal vein carry deoxygenated blood. Okay, so blood akan enter via renal artery and exit via renal vein. Okay, so kita akan filter the blood lah. Okay, kita akan filter the blood and urine and wasted product, okay, will be passed to urinary bladder using ureter. So ada ureter kat sini, akan pass wasted product ke urinary bladder. Okay. Okay, so kidney consists of 3 main region. Kidney ada cortex, medulla dengan pelvis. So ini pelvis. Okay, so pelvis directly connected dengan ureter. So inilah ureter tu. Okay, ini renal pelvis. Okay, so cortex yang paling luar, nampak ni, level dia paling luar. Yang dekat tengah-tengah ni, ini adalah medulla. Okay, so ada cortex, medulla dan pelvis. Okay, so kita tengok kat sini lah. Okay, kita nampak ini yang oxygenated blood, deoxygenated blood yang dekat renal vein warna biru ni. Okay, so this is the kidney. Okay, this part terpanggil sebagai nephron. Okay, so dekat nephron ni, ini adalah structure yang setiap nephron akan ada structure inilah. Okay, setiap satu nephron. Okay, so nephron is the functional unit of kidney. Okay, so one nephron, setiap satu nephron akan ada ini semua ni. Okay, inilah structure satu nephron. Okay, dia kata kat sini, so the tip of each pyramid is renal papilla. Okay, so setiap medulla ini ada 10 ataupun 8 hingga 10 cone shape of structure. Okay, ini detail je tau. You don't have to memorize this pun. Ini detail untuk saya cerita je. Okay, you just kena tahu ini cortex, ini medulla, this is pelvis. Okay, so kita tengok lah. Tapi saya ceritalah. Okay, the tip of each pyramid. Ini tip each pyramid itu ada renal papilla. Okay, so dekat renal papilla ini ada several pore, iaitu the opening of collecting ducts. Di setiap nephron akan ada semua struktur ni. Okay, this is collecting duct. Okay, collecting tubule, collecting duct pun yang sama. So ni saya boleh tulis collecting tubule ataupun collecting duct, DUCT. Okay, so ni opening ni. Opening ni adalah dekat sini. Okay, as urine is produced, it flows from collecting duct. Daripada collecting duct ni akan masuk ke goes toward renal papilla and then enter minor calyx. Inilah minor calyx. Okay, minor calyx and then major calyx and then into renal pelvis. Ini dia cerita je lah. Okay, flow tu makin ke dalam and then ke ureter. Okay, and moves into ureter. Okay, so kita tahu ada nephron ini ini satu nephron. So ada satu glomerulus, okay, Bowman capsule, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, loop of Henle, collecting tubule. Ini satu nephron. Satu gambar ni is equivalent to one nephron. So this is one nephron. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini dia dah label lah. Ini bahagian ini ke atas adalah cortex, ini ke bawah adalah medulla. So you tengok kat sini, ini yang cortex tu, ini yang medulla. So bahagian atas struktur nephron yang all this proximal convoluted tubule, Bowman capsule, glomerulus, distal convoluted tubule is all located at the cortex. Okay, yang loop of Henle and some part of collecting tubule is in medulla. Okay, so ada dua jenis nephron. Satu kita panggil sebagai cortical nephron. Satu lagi kita panggil sebagai juxtamedullary nephron.
Okay, so apa beza dua jenis nefron ni? Nefron, tengok kat sini. Oops. Kalau yang cortical nephron ni mostly are in cortex region. Tengok So mostly are in cortex region. Dia punya loop of Henle ni, okay, loop of Henle ni ada macam huruf U ni, loop U ni pendek je. Okay, kalau juxtamedullary nephron, dia punya loop of Henle panjang ke dalam medula. Okay, so ini bahagian cortex, ini bahagian medula. Okay, so cortical nephron yang huruf A ini, cortical nephron, dia ada reduced loop of Henle. Loop of Henle dia pendek. Okay, and then nephron ini mostly located at renal cortex, di bahagian cortex. So, inilah cortex. Okay, kalau juxtamedullary nephron, dia ada well-developed loop of Henle. Well-developed. So, tengok panjang. Panjang. Okay. It extend into renal medulla, and bila loop of Henle ni panjang, fungsi dia untuk conserve water. Okay. Supaya the urine produced will be hyperosmotic. Okay, compared to body fluid. Okay. Okay, so each nephron consists of glomerulus. So ini kena hafal. Okay, ini glomerulus. Glomerulus di dalam Bowman capsule. Okay, glomerulus, Bowman's capsule. And then kita ada proximal convoluted tubules. Okay, dalam kurungan PCT. Okay, ataupun proximal tubule. Ini ada yang huruf U tu. Huruf U tu adalah loop of Henle. Okay, loop of Henle di dalam medulla. Okay, and then distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule dekat area cortex lah ni 1, 2, 3, 4 ni dekat area cortex. Loop of Henle dia ke dalam medulla. Collecting duct. Collecting duct juga pun ke arah dia medulla. Okay, kawasan medulla. Kat sini lah kita nampak ini. Ini yang panjang-panjang ni, ini adalah cortex. Cortex pula dah apa? Collecting duct. Okay, collecting tubule. So cakap tadi ini adalah medulla. Okay, medulla. Okay, kawasan ni kawasan medulla. Okay, ini the collecting duct. Ni loop of Henle. Dua-dua dekat area medulla kan? Betul kat sini buat dalam kurungan medulla. Okay, so ini nephron. Okay, ini structure nephron. Okay, sekarang kita nak tengok blood supply dekat dalam kidney. Macam mana pula? Okay, so blood supply. Kidney continuously cleanses the blood and adjust the blood punya composition. Okay, so flow of blood in and out of nephron. Okay, so ini flow dia. So dekat dengan aorta. Okay, aorta ingat belajar kat mana ni? Dekat heart ada aorta kan? Dia ada ingat aorta. Okay, so aorta tu tengok dia extend sampai ke sini. Okay, so aorta ni yang besar ni. And then bila ada branch, kita panggil branch ni renal artery. So renal artery. Okay, so inilah renal artery. And then bila ada another branch, kita panggil dia sebagai afferent arteriole. Okay, so from aorta, this is aorta. You branch, bila you ada branch, kita panggil renal artery. Renal artery. So daripada renal artery, ada another branching, kita panggil afferent arteriole. Okay, and then dekat dalam Bowman capsule ni, dia macam satu cup. Kat situ you nampak ada merah-merah banyak ni kan? Ini adalah glomerulus. Okay, glomerulus ini kapilari. Warna merah ni dia adalah capillaries. Okay. Okay, ini afferent arteriole. Okay, bila keluar daripada Bowman capsule itu kita panggil sebagai efferent arteriole. Okay, efferent arteriole. Okay, and then you nampak tak capillary ni dia mengelilingi. Okay, the nephron. Nephron yang warna ni lah, yang warna coklat ni kan.
Okay, so all these capillary yang mengelilingi the nephron is what we call as peritubular capillary. So peritubular capillary. So capillary yang mengelilingi loop of Henle. Okay, loop of Henle kita panggil vasa recta. Okay, you kena tahu nama ni, peritubular capillaries. Ini adalah vasa recta. Okay, so daripada vasa recta, okay, dia akan pergi, okay, dia dah start, dia pergi dekat deoxygenated blood. Okay, dia akan return back to renal vein. Okay, dari renal vein you akan pergi ke inferior vena cava. So inilah yang warna biru ni, inferior vena cava. And then you akan pergi mana? Return to heart lah. From inferior vena cava you will return back to heart. Okay, so senang you nak ingat, renal artery, afferent arteriole. So afferent arteriole and then glomerulus. And then efferent keluar. Afferent, glomerulus, efferent. Okay, and then ada peritubular capillaries, okay, yang mengelilingi the bahagian atas. Okay, bahagian atas. So bahagian atas is the proximal tubule dengan distal tubule. Okay, yang bahagian huruf U, loop of Henle ni adalah vasa recta. Okay, and then last sekali ke renal vein and vena cava. Okay, so blood capillary network ada dua jenis. Satu yang dekat glomerulus. So yang dekat the blood capillary at glomerulus ni, okay, is adapted for filtration. So dekat glomerulus ni akan berlaku proses ultrafiltration. Nanti kita akan tengok. Okay, kat sini lah. Ada 3 proses: ultrafiltration, reabsorption and secretion. Okay, so proses ultrafiltration occur at glomerulus. Okay, and then blood capillary jenis yang dekat peritubular capillary, ini peritubular capillary ni, dia adapted for reabsorption. So ada proses reabsorption lah. So peritubular capillary ni kita akan tengok dalam proses reabsorption, okay, of important substance in the tubule. Meaning ada dekat dalam tubule ni ada substance yang kita akan reabsorb, masukkan semula ke dalam peritubular capillary. Okay, so peritubular capillary di loop of Henle are called as vasa recta. Dia ada nama dia sendiri. Yang loop of Henle ni, nama peritubular capillary ada specific lah, which is vasa recta. Okay, so the function of nephron is to filter water and solutes from blood, and useful substance are reabsorbed. Waste product are removed from the blood and excreted out of the body in the form of urine. Okay, apa maksud dia filter water and solutes from the blood? Okay, tadi dekat glomerulus berlaku filtration. So kat sinilah glomerulus tu kan. Okay, so over here akan berlaku filtration. Kita akan filter keluarkan daripada blood capillary tu masuk ke dalam Bowman capsule. Okay, yang cup shape ni. Okay, and then all the content sekarang, content tu akan jalan-jalan. Okay, so important substance reabsorb, kita keluarkan, masukkan, reabsorb, deabsorb semula oleh peritubular capillary. Okay, so yang waste product macam urea, okay, semua akan kita secrete, keluarkan daripada capillary, masukkan ke dalam nephron lah. Okay, masukkan ke dalam tubule. Okay, and then eventually akan jalan pergi ke ureter. Okay, tak faham tak apa, itu tadi tu brief je. Kita akan go through again. Kita akan go through the process step by step lah. Okay, so gambar kat sini lagi clear. Okay, so contoh ni adalah afferent arteriole yang masuk. Ini yang efferent arteriole yang keluar daripada Bowman capsule. So ini cup ni adalah kita panggil sebagai Bowman capsule. Bowman capsule.
Okay, so bila darah, you bayangkan darah you bayangkan blood flow dekat sini, lepas tu dia lalu dekat the glomerulus, okay, and then dia keluar dekat efferent arteriole, masuk dekat afferent, lalu glomerulus, keluar dekat efferent arteriole. Dekat sini akan berlaku filtration. You bayangkan blood flow laju ni, okay, kat sini glomerulus kecil dia punya capillary. Kat sini efferent arteriole diameter lagi kecil daripada afferent. So you akan filtrate, akan keluarkan water and solute smaller proteins are forced untuk enter capsule, untuk masuk ke dalam Bowman capsule. Sebab tu ada arrow ni, arrow masuk ke dalam Bowman capsule. Okay, proses A, proses ultrafiltration. Okay, and then jalan, ni lah jalan kat sini. Tengok jalan pusing-pusing ni. Kat dalam ni dia buat straight je. Okay, pergi kat B pula. B ni adalah reabsorption. Maksud reabsorption ni, tadi all water and solutes masuk, dah kena push keluar daripada blood plasma kan, dah kena keluar daripada blood plasma, masuk ke dalam tubule. Okay, masuk dalam ni. Reabsorb ni, kita nak reabsorb balik. Kita nak reabsorb water, glucose, amino acid. Okay, masuk balik ke dalam capillary. Okay. Secretion ni drugs. Okay, wasted product kita akan secrete. Maksud secrete ni kita keluarkan daripada capillary, masuk ke dalam tubule, and then dari tubule akan pergi ke akan jadi urine lah. Okay, so inilah 3 proses. Tadi ni summary, saya summarizekan. Okay, so kita akan tengok in details lah what happen at each step. Okay, so proses ultrafiltration. Yang cup ini adalah Bowman capsule. Okay, yang the capillary inside Bowman capsule is called glomerulus. Okay, so this is afferent arteriole, yang keluar daripada Bowman capsule is efferent arteriole. Perasan dekat sini blood tu dia jalan and then filtrate. Okay, filtration occur where all the small molecules akan enter. Okay, enter Bowman's capsule, pergi ke proximal tubule. So now bila dia dah masuk ke dalam tubule ni, okay, dia dah masuk dalam capsule ni, kita panggil dia sebagai filtrate. Tadi kat sini panggil blood plasma kan, bila masuk ke dalam ni dah kena filter, kita panggil sebagai filtrate. Okay, so kita tengoklah membrane, membrane Bowman capsule ni macam mana boleh filter, macam mana boleh blood plasma tu keluar daripada the glomerulus and enter Bowman capsule. Okay, so kita akan tengoklah. Ada 3 layer: endothelial lining, basement membrane, dengan Bowman capsule tu punya lining itself. Okay, that allows the blood plasma to enter. Okay, so glomerular endothelial lining ada it's very permeable, tetapi RBC, red blood cell, cannot move out of glomerulus. So inilah endothelial lining, endothelial cell. Okay, ni dia adalah squamous epithelial cell. Okay, ni bentuk square. Okay, dia very permeable, so blood boleh lalu. Tengok, blood boleh lalu. Okay, and then ada basement membrane. Ini basement membrane. Ini basement membrane. Okay, dia act as a fine filter. Kat sini adalah fine filter where plasma protein cannot pass through. Okay, so kita dah filter. RBC tak boleh masuk, plasma protein tak boleh masuk. Filter lah, kita tengah filter lah ni. Okay, but most solute yang lain-lain boleh lalu. Okay, and then last kali kita ada ni podocyte. So podocyte ni adalah Bowman capsule lining. Okay, it's called podocyte. Podocyte ni dia adalah dia akan block any macromolecule.
Okay, kita filter lagi lah ni. Plasma protein tak boleh masuk, RBC tak boleh masuk, macromolecule pun tidak boleh masuk, tak boleh pass through the podocyte. Okay. So, bila dah pass into the lumen, kita akan panggil dia sebagai filtrate. Okay, so blood ni dia dah lalu endothelial cell, dia dah lalu basement membrane, boleh lalu juga podocyte ni, dia dah pass. Kita panggil dia sekarang, nama dia jadi filtrate. Okay. Okay, so Bowman's capsule, inilah Bowman capsule ni. Okay, bulat cup shape ni ada cup shape, ada simple squamous epithelial cell. Okay, so ini yang penting. The diameter of afferent arteriole is larger than efferent arteriole. Okay, so bila diameter sini lagi besar, sini kecil, blood tu akan macam kena filtrate lah, kena push. Okay, untuk yang the smaller solute boleh pass through. Okay, you bayangkan akan ada macam push untuk keluar daripada the glomerulus. Okay, this creates high hydrostatic pressure in glomerulus. Okay, forcing small molecule from glomerulus to pass through into Bowman's capsule. Okay, so this is glomerulus. Okay, ada podocyte. Nah, inilah podocyte tu tadi. Okay, and then ada ni 3 layer ni, yang ada endothelial, ada basement membrane. Okay, ini and then ada filtration slit. Slit ni, filtration slit tu together with the podocyte as well lah. Okay, ni filtration slit ni. Okay, because of the three membrane of the glomerulus, kita akan force the small molecule from glomerulus to pass through into Bowman's capsule. So, dia akan masuk ke dalam Bowman capsule. Okay. Okay, so kita tengoklah ultrafiltration process. Large molecule cannot pass through. Okay, so RBC, plasma protein tak boleh pass through, masuk sini. Okay, so yang red blood cell, plasma protein semua ni akan pergi ke efferent arteriole. Okay, flow into efferent arteriole. Okay, fluid which enters Bowman's capsule, yang masuk Bowman capsule, we will call it as filtrate. Okay, factors contributes to ultrafiltration process. Yang inilah, ada high hydrostatic pressure tadi dekat glomerulus, ada highly coiled glomerular capillary. Okay, so glomerular capillary ni highly coiled kan, pusing macam ni. Okay, and this provide large surface area. Okay, so yang ketiga, great permeability of glomerular capillary. Okay, dia ada simple squamous epithelial cell and banyak pores. So filtrate ni, okay, composition of filtrate ni, maksudnya dalam filtrate ni ada apa? Saya nak compare dengan dalam blood. Apa beza dia? So okay, kita boleh tengoklah kat sini. Okay, so blood component. So dalam blood ada banyak ni, concentration in blood ada 145 sodium ion. Kalau dalam filtrate, dalam glomerular filtrate ni pun ada 145. Maksudnya all sodium daripada blood will enter Bowman capsule. Okay, that's why kat sini dia kata composition of filtrate is almost the same as composition of blood plasma except red blood cell and protein. Okay, so apa yang ada dalam filtrate? Ada water, ada glucose, amino acid, okay, ada nutrition, vitamin, ada urea and ions. Okay, tengok ions yang kalau K+ pun sama. Dalam blood ada 5, dalam filtrate pun ada 5, meaning all ion from the blood enter, okay, akan enter the Bowman capsule. Okay, so kau tengok kat sini, tengok ni albumins. Kosong kan dekat dalam filtrate. Okay, sebab dia tak boleh nak pass through the endothelial cell. Okay, so red blood cell pun tak ada dalam filtrate. Okay, white blood cell pun tak ada dalam filtrate.
Okay, so inilah proses ultrafiltration. Okay, sekarang kita nak tengok reabsorption. Okay, so as for reabsorption, is a process where important substance inside the tubule is reabsorbed into the blood. Okay, so it occurs along proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, and collecting duct. Okay, but mainly in proximal convoluted tubule. Okay, so dekat PCT, dekat proximal convoluted tubule ni, all glucose, semua glucose are reabsorbed. Penting point ni, all glucose are reabsorbed. Amino acid dan vitamins, all amino acid and vitamins are reabsorbed semua by active transport. Okay, so some sodium ion and uric acid are also absorbed into peritubulous capillary kat sini by active transport. Okay, so kat sinilah dalam gambar dia tulis dah. Okay, so all glucose and amino acid will be reabsorbed. Dia tunjuk keluar daripada tubule. Okay, keluar ni maksudnya tengah di reabsorb ke dalam peritubular capillary. Okay, tengok ni. Dia keluar daripada tubule, dia akan masuk ke dalam peritubular capillary. So this is what reabsorption is. Kita reabsorb semula ke dalam capillary. Tadi filtration, all the solutes, all the smaller solute, glucose, amino acid semua filtrated into the tubule kan. So bila tubule, the filtrate jalan dekat the tubule, dia akan kita akan release, okay, release, kita akan the glucose and amino acid will be reabsorbed back into peritubular capillary dekat proximal tubule. Okay, all glucose and amino acid will be reabsorbed back into peritubular capillaries at proximal tubule. Inilah proximal tubule. Okay. Okay, so some are semua ni by active transport. Okay, so anions, Okay, anion, chloride ion and bicarbonate ion diffuse passively to maintain electrochemical neutrality. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, kita ada inilah Cl daripada salt, okay, NaCl and bicarbonate ion akan reabsorb ke peritubular tubule. Urea diffuse passively, okay, urea pun leave the tubule, okay, to be reabsorbed back into peritubular tubule. Okay, okay, so inilah urea, anions, glucose, amino acid and vitamin. All uric acid are reabsorbed back into peritubular capillary dekat mana? At proximal tubules. Okay, so you have to remember lah yang glucose, amino acid dan vitamin by active transport. Some ions by active transport juga like Na plus, okay, and or uric acid. Okay, dekat sini uric acid active transport. Okay, urea diffuse passively. Okay, and Cl minus and bicarbonate ion diffuse passively. Okay, so bila semua keluar, semua dah kena reabsorb back to peritubular capillary ni, dah keluar daripada tubule, dia keluar dari tubule. Water potential in proximal convoluted tubule akan increase. Okay, so dekat tubule ni bila dah so many content of the filtrate, okay, akan reabsorb semula ke peritubular tubules, okay, dia akan kena reabsorb balik. So dekat sini akan jadi high water potential. Okay, so filtrate is hypotonic. Hypotonic to surrounding solution. Okay, so bila filtrate hypotonic, water akan diffuse out by osmosis and then jadi isotonic balik. Okay, so supaya until filtrate become isotonic, okay, the water will diffuse out of filtrate until it become isotonic. Okay, so kalau dekat gambar ni, you boleh nampak lah, ini glomerulus, okay, ni glomerulus, ini Bowman capsule, ni proximal convoluted tubule. Okay, so glucose keluar by active transport. Okay, amino acid pun keluar. Okay,
by active transport as well. And this is yang warna biru ni is water. Okay, so water akan leave. Okay, water will diffuse out by osmosis. Okay, water diffuse out until it become isotonic. Okay, until the filtrate inside the tubule yang akan isotonic dekat interstitial fluid outside ni. Okay, kat sini ada interstitial fluid. Okay, yang warna putih dengan purple ni. Okay, okay, so kita tengok next. Apa lagi? So dekat sini kita tengoklah excretion, meaning yang urine, awak punya urine tu, urine excretion adalah filtration. Ni filtration yang masuk tolak dengan reabsorption, because reabsorption ni meaning you akan reabsorb semula ke dalam capillary. Okay, so kita tengok, inilah kawasan proximal convoluted tubule. Okay, so ini ada tubule punya sel. Okay, and then sodium ion boleh masuk semula ke dalam peritubular capillary. Urea pun masuk semula, okay, by diffusion. Water masuk ke dalam capillary. Cl-, okay, by capillary. Okay, dan kita tengoklah dekat sini glucose by active transport. Okay, akan return back into peritubular capillary. Okay, structure of proximal convoluted tubule. Ni proximal convoluted tubule bahagian ni. Okay, bahagian yang sebelum loop of Henle. Ni loop of Henle ada huruf U atasnya, atas di proximal tubule ni. So structure dia ada microvilli. Dia banyak mitochondria dan dia ada transport protein. Okay, many microvilli for absorption and many mitochondria for active transport. Okay, kalau gambar ni you nampak ni ada banyak microvilli. Okay, ini pun ada microvilli juga kan. Okay, so dalam gambar ni ini adalah peritubular capillary. Okay, so sodium ion akan pass, water also akan pass back into peritubular capillary. Okay, so next process, secretion. Secretion. Yang ketiga lah, a process where waste product inside the peritubular capillaries is removed out from the blood into the tubules. Okay, sekarang kita tengok ada peritubular capillary ni, dia akan secrete, dia akan keluarkan daripada capillary back into the tubules. Masukkan ke dalam tubules. Okay, masukkan dalam tubules, akan secreted out as urine lah. Okay, so secretion mainly in distal convoluted tubule and collecting duct. Okay. Okay, so structure of distal tubule ni, distal convoluted tubule ni adalah simple cuboidal. Tapi dia lack microvilli sebab dia untuk secretion. Kalau yang proximal tubule ini, dia ada banyak microvilli. Okay, for absorption purpose. Okay, kalau DCT dekat distal convoluted tubule, dia tak perlukan banyak microvilli pun. Okay, so dekat sini adalah gambar kita boleh tengok. Kalau proximal convoluted tubule ni ada banyak microvilli, distal convoluted tubule tak ada, tak banyak sangat. Okay. Okay, so secretion, remaining waste within the peritubular capillary is secreted into the distal convoluted tubules. Okay, so unwanted substance ni macam drugs, okay, urea, alcohol, excess potassium ion. Okay, so structure of distal convoluted tubule ni adalah simple cuboidal but lack microvilli because it's for secretion. Okay, contoh kalau kita tengok dekat sini, okay, so dalam blood plasma, dalam blood awak ada water banyak 3 liter. Okay, tapi dekat dalam filtrate yang dekat glomerulus kat area sini ni ada around 180 liter water. Okay, per day. Okay, tapi amount return back to the blood, okay, maksudnya kita return semula ke peritubular capillary is around 178 to 179. So amount of urine is around 1 to 2 liter. Okay, so kalau kita tengoklah kat sini, glucose dekat proximal convoluted tubule tadi, semua glucose is reabsorb semula ke dalam blood, dalam peritubular capillary.
Okay, so amount of dalam glucose dalam urine ada kosong je lah. Kita tak buang glucose lah masa kita excretion. Okay, masa kita excrete urine. Okay, so ini creatinine ni pun kita akan is unwanted substance lah, meaning kita dalam filtrate ada this much, and amount in urine also is gonna be the same. Kita tak reabsorb langsung unwanted substance into the peritubular capillary. Okay, so dekat sini kita boleh nampak lah, dekat proximal convoluted tubule, all glucose, amino acid, water and salt is reabsorbed back into peritubular capillary. Okay, and then peritubular capillary akan secrete drugs and poison. Sama juga dekat distal convoluted tubule, potassium ion, hydrogen ion, urea, semua secrete. Dia secrete, ini pun dia secrete. Yang warna hijau ni secretion, proses secretion, secrete masuk ke dalam tubule. Ini tubule ni nama dia. Okay, so salt, calcium and water are reabsorbed, okay, ataupun dia diffuse kat sini. Okay, so kita akan tengok lah. So kita dah tengok what happened at proximal tubule, what happened at distal tubule. Sekarang kita nak tengok apa jadi dekat loop of Henle. Okay, so dekat sini pun kita boleh nampak lah proses tu masa ultrafiltration or dekat glomerular filtration ni, all water, salts, nutrition, okay, semua enter the Bowman capsule and they are called as glomerular filtrate. Okay, then diorang ni jangan filtrate ni jalan-jalan, okay, kat sini akan berlaku reabsorption. Okay, so daripada proximal convoluted tubule ni akan release amino acid, release glucose, okay, reabsorb. Bila saya cakap release tu sebenarnya berlaku proses reabsorption. Dia reabsorb semula ke dalam peritubular capillary. Okay, sebab asal diorang daripada sini tadi, and then diorang buang kat dalam sini, diorang filtrate, and then diorang reabsorb balik. Tu sebab tu nama dia reabsorption. Okay, reabsorb itu peritubular capillary. Kalau dekat distal convoluted tubule, peritubular capillary ni dia buang, dia secrete. Dia secrete drug, secrete ammonia into the tubule. Okay, and then all the unwanted substance akan di-release into urine, as urine lah dekat sini. Okay, ada ni. Okay, sekarang kita nak tengok apa yang berlaku dekat loop of Henle ni. Okay, so loop of Henle ni dia punya peritubular capillary are called vasa recta. So dekat loop of Henle ni, kalau kita perasan, dia ada descending. Descending ni maksudnya menurun. Huruf U ada yang menurun, and then ada yang ascending. Ascending ni maksudnya menaik. Okay, ada bahagian yang menaik. Okay, so loop of Henle ni, okay, tengok structure dia, ada dua region. Satu yang menurun, descending, satu yang ascending. Okay, kalau you perasan juga, dia ada thick segment. Okay, so ini thick segment, ini thin segment. Okay, kita tengok. Ini yang thick, ini yang thin. Okay, dia punya panjang tu sampai masuk ke dalam area medulla. Okay, loop of Henle, kawasan dia dekat dalam medulla. Okay, ini medulla. Okay, kalau ascending, naik atas, ada bahagian yang thin, ada bahagian yang thick. Okay, dan karakteristik of loop of Henle ni, descending limb yang menurun ini dia permeable to water. Tengok, water boleh keluar. Permeable ni kalis air lah, maksudnya kalis air pada apa? Air can pass through lah. Okay, kalau impermeable to salt, meaning salt cannot pass through. In ascending limb, yang menaik ni pula dekat thin walls, at kawasan thin yang bawah ni. Okay, dia permeable to salt. Salt pula yang boleh keluar, but impermeable to water. Okay, so yang permeable dengan impermeable ni semua dia tengah refer thin walls, bahagian yang nipis. Perasan kan, kalau descending ada yang tebal, ada yang nipis. Ascending menaik, ada yang nipis, ada yang tebal. Okay. Okay, and then you akan tengok ini ada apa nombor-nombor ni sebenarnya. Ni dia tengah bagi tahu osmolarity.
Meaning dekat dalam ni concentrated ke tak. Okay, concentration of the solute. Okay, so nanti kita akan tengok. Tadi yang kita tahu dekat sini atas ni isotonic. Kan? Isotonic. Dekat proximal convoluted tubule tu, dekat hujung dia isotonic. Okay, so and then what happened next? Sekarang kita nak tengok lah cerita dia. Okay, so dekat loop of Henle ni ada counter current multiplier mechanism, where when filtrate reaches the descending limb, dekat area sini, it is isotonic to the blood. Tadi saya cakap kan, isotonic mean isotonic to the blood, to the peritubular capillaries lah. Okay, however dekat dalam medulla, ini medulla ni, okay, this is the medulla, concentration of sodium ion is high. So dekat sini concentration of sodium ion is high. So water akan diffuse out of loop of Henle, descending limb of loop of Henle. Okay, make sense kan? Okay, as filtrate flows down the descending limb, it is surrounded by high concentration of sodium ion in medulla. Dekat medulla ni ada high concentration of sodium ion. Okay, so descending limb is permeable to water. Bila dia tengah turun, tepi ni semua pekat. So water diffuse out by osmosis into vasa recta. Okay, and water diffuse out as the filtrate flows down. Lagi dia turun bawah, lagi dia diffuse out. Okay, tengok bila water diffuse out, makin lama makin pekat. Ini pekat lah concentration. Makin lama makin pekat, sampai 1200 kat sini kepekatan. Okay, filtrate becomes more hypertonic. Makin lama dia turun, makin hypertonic filtrate dalam ni. Okay, and as it reaches maximum at the hairpin loop of Henle. Ini hairpin loop of Henle ni kat sini sampai reach 12,000 milliosmolarity. So very pekat lah dekat sini. Okay, and then thin ascending limb. Thin ascending limb is permeable to salt. Bila dah naik atas ni, ini pula permeable to salt. Okay, but impermeable to water. Okay, so and the sodium concentration of sodium in the tubule, di dalam tubule, is higher than interstitial fluid. So interstitial fluid tu kawasan di medulla. Interstitial fluid. Yang mana orange ni semua ni adalah medulla. Adalah interstitial fluid. Okay, so as the fluid flows up the ascending limb, sodium diffuse into medulla passively. Ni fluid dia tengah refer fluid di dalam tubule. Okay, in the loop of Henle, as the fluid dalam tubule ni, dalam loop of Henle ni flows up the ascending limb, as dia naik atas, sodium akan diffuse out, pergi ke interstitial fluid. So filtrate becomes diluted. So dalam ni pun filtrate akan becomes diluted, lagi cair. Cair tak? Tengok, dia naik atas dia cair. Kenapa dia cair? Sebab sodium keluar. Okay, Na plus keluar ke interstitial fluid. Okay, makin lama makin cair. Okay, and then dekat sini pula, at the tick, okay, sampai dekat sini, okay, dekat bahagian thick segment of ascending limb, sodium ion is actively pumped into medulla. Dekat sini pun Na plus keluar juga. Cuma ini passive by diffusion. This is by active transport. Okay. Okay, this create high concentration of NaCl in medulla. So dekat dalam medulla ni akan sentiasa akan ada high concentration of salt. NaCl ni salt kan, ada high concentration of salt in medulla.
Okay, so boleh tengok tadi kat sini isotonic, and then dia start release water. Bila release water jadi pekat. Bila dah pekat sangat dah kat sini, dia buang pula sodium ion. Okay, dia buang sodium ion. Kat sini aktif lagi buang sodium ion. So sampai dekat sini kita akan dapat hypotonic. Sampai dekat sini you jadi hypotonic. Filtrate tu dah jadi hypotonic. Okay. More water diffuse out from the descending limb, but water remains in the ascending limb. So dekat yang descending limb, water move out. Dekat ascending, naik atas, water remains in the ascending limb. So as filtrate flow upward, dia akan jadi hypotonic. So filtrate, meaning filtrate tu yang di dalam tubule ini is hypotonic. And then filtrate will move along the distal convoluted tubule and collecting duct, and water will diffuse out by osmosis into vasa recta. Okay, so this is the vasa recta. Okay, water will diffuse out by osmosis into vasa recta. Okay, so sekarang kita nak tengok apa ni counter current multiplier mechanism. So counter current means fluid flows in opposite direction in loop of Henle. So ada descending and ascending naik atas. Descendingly fluid flows down, ascending fluid flows up. Okay. Multiplier mechanism meaning when fluid flows down the descending limb, increasing the concentration of salt, concentration of sodium chloride. Okay, masa flows down, you dapat hypotonic kat sini. Okay, masa flows up, decreasing the concentration of sodium chloride. Okay, and then you get hypotonic. So this is the hypotonic. Okay, but at the collecting duct, more water will diffuse out. Okay, water diffuse out by osmosis. Kan kat sini, water diffuse out by osmosis. And then the effect is that you're going to get hypertonic. You're going to get concentrated urine. Okay, so this is what we call as counter current multiplier mechanism. Okay, so I think that's it untuk yang bahagian the kidney function ni. You just need to know ada cortex, ada medulla, each of the nephron punya structure punya nama. Okay, and then the capillary, okay, ada renal artery, peritubular, afferent arteriole, glomerulus, efferent arteriole, peritubular capillaries, ada vasa recta, and then back to renal vein and vena cava. Okay, so you need to know lah, peritubular capillaries is surrounding the proximal tubule dengan distal convoluted tubule. Dekat loop of Henle kita panggil dia vasa recta. Okay, and then you need to know kat mana ini substance apa yang keluar, substance apa yang masuk dekat sini. Oh, ini permeable to water, so water lah keluar. Ini permeable to salt, so salt lain keluar. Sini cuma diffusion, sini active transport, salt keluar. Kat sini apa pula secretion, secretion berlaku, sini reabsorption berlaku. Okay, so dekat sini more diffusion of water leaving the collecting duct. Okay. Okay, so dekat proximal tubule mostly reabsorption, distal tubule mostly secretion occur. Okay, tapi secretion also occur at proximal tubule jugalah. Okay, ada a bit of secretion also occur. Dekat distal tubule pun ada juga a bit reabsorption occur. Okay, cuma mostly secretion occur over here and mostly reabsorption occur over here. Okay, and dekat sini reabsorption of water occur, okay, in collecting duct. Okay, so next, regulation of body fluid, regulation of water and sodium ion. So these are regulated by antidiuretic hormone, ADH. Okay. So water is regulated by hormone ni lah, ADH, antidiuretic hormone. Contoh bila you tengah sweating, okay, you tengah makan makanan yang salt and you kurang minum air, this will all lead to blood osmotic pressure you increase. Okay, tengok apa contoh blood osmotic pressure increase. You makan salt, you tak minum air, and then dehydration lah, like sweat loss or diarrhea. Okay, no, ataupun you minum hypertonic saline, you minum air yang very hypertonic. Okay, so you punya blood osmotic pressure akan
increase. Okay, osmolarity ni you bayangkan macam concentration you punya blood tu increase. Okay, so kita akan tengok again, kita akan tengok receptor apa yang involve, control receptor apa yang involve, dan effector apa yang involve. Okay, so osmoreceptor ni is located at hypothalamus, okay, at your brain, and the control center is hypothalamus as well. And effector kita adalah posterior pituitary gland and collecting duct and distal convoluted tubule. Okay, yang kat atas tadi kita tengok So bila blood osmotic pressure increase, your hypothalamus, okay, the osmoreceptor will detect changes. Okay, dia buat you rasa thirsty. At the same time, hypothalamus send impulse to stimulate posterior pituitary gland. So posterior pituitary gland ini sebenarnya adalah, okay, dia dekat dengan awak punya hypothalamus juga. Posterior pituitary gland ni, tengok ni. Ni awak punya otak. Okay, this is the hypothalamus. Ini hypothalamus. Okay, ada and then part of the hypothalamus ada pituitary gland. So inilah pituitary gland. Okay, so the posterior pituitary gland ni is very close to hypothalamus as well. So receptor is the osmoreceptor, control center hypothalamus, effector dia posterior pituitary gland, and okay, collecting duct dengan distal convoluted tubule ni yang dekat kidney. Okay, yang ni lah yang dekat kidney. Okay, okay. So hypothalamus akan stimulate posterior pituitary gland untuk secrete antidiuretic hormone. So antidiuretic hormone ni is secreted into bloodstream. Okay, so once it reach your kidney, your collecting duct and distal convoluted tubule will become more permeable to water. So bila more permeable to water, more water is reabsorbed. More water reabsorbed, blood osmotic pressure pun akan decrease, okay, to set point, and volume of urine also akan decrease. Okay, so blood osmotic pressure increase ni, you bayangkan blood you jadi sangat salty lah. You kurang minum air, makan makanan salt. Apa yang berlaku? Your osmoreceptor detect, okay, they receive, detect, send impulse dekat posterior pituitary. Posterior pituitary secrete ADH, antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone release into blood, reach to kidney, collecting duct and those distal convoluted tubule, more permeable to water. More water is reabsorbed, masuk balik ke dalam capillary. Okay, and dia akan reduce blood osmotic pressure. You punya kencing pun akan, volume kencing pun akan berkurang. Okay, okay, so antidiuretic hormone ni is also known as vasopressin. Okay, so dia punya fungsi, ini fungsi dia lah. Function of ADH adalah untuk increase permeability of collecting duct and distal convoluted tubule to water. So ini adalah DCT, distal convoluted tubule. Okay, so bila apa jadi kalau kita tak produce sufficient ADH, okay, kita akan berlaku satu penyakit ni, diuresis. Okay, ataupun panggil diabetes insipidus lah. Okay, so diuretic ni, diuretic adalah satu chemical yang increase volume of urine. So ada orang yang sakit yang memang dia akan makan diuretic, okay, untuk increasekan dia punya volume of urine. Okay, so apa contoh-contoh intake water, food intake, okay, yang akan inhibit release of ADH adalah alcohol. So kalau minum liquor akan inhibit release of ADH, and then you akan pee more, okay, you akan pergi tanas lagi banyak lah. Kalau you minum caffeine akan inhibit salt reabsorption. Okay, okay, so kita tengok kat sini, blood osmotic pressure reduce, okay, rendah, meaning ni you bayangkan dalam blood you ada banyak air. Okay, so osmoreceptor detect changes, dia tak akan hantar impulse apa-apa dekat posterior pituitary gland, dia tidak akan secrete ADH, okay, less ADH is secreted, and collecting duct and distal convoluted tubule is less permeable to water. So blood osmotic pressure pun akan increase balik. Okay, hence volume of urine pun bertambah. Okay, so bila less permeable to water ni, kita tak akan reabsorb banyak sangat water back into capillary. Okay, kita nak buang air, kita
kita nak normalizekan balik blood osmotic pressure. Tadi dah kurang kat sini, ada badan you cair sangat. Sekarang kita nak pekatkan sikit. Macam itulah. Okay, so kita less permeablekan collecting duct and density, kurang reabsorption of water. You akan banyak buang lah bila kurang reabsorption of water into capillary. Okay, so sekarang you bayang badan pun, darah you pun dah pekat sikit. Macam tu. Okay. Okay, so kalau dalam compress note, dia dah simplify kan, lagi senang untuk you baca. Okay, dia bagi tahu reseptor apa, reseptor akan buat apa. Okay, and the action, bila reseptor detect, action dia apa. Target tissue ni maksudnya siapa yang akan receive the ADH. Okay, the distal convoluted tubule and collecting duct. So dia akan buat apa? Respon dia adalah increase permeability to water. Okay, increase water reabsorption, concentrated urine is produced. Okay, and then ini contoh apa berlaku bila alcohol inhibit ADH. Kita akan inhibit water reabsorption. Okay, and then lead to excessive urinary. Okay, and dehydration lah sebab you kencing banyak sangat. Okay. Okay, ini tengok simple sikit kalau guna yang compressed note. Okay, kita tengok yang ni. Sekejap, kita tengok kidney. Okay, so dia start dengan, dia bagi tahu lah ada 3 proses untuk urine formation, ada 3 proses ultrafiltration. So adalah dekat sini dia bagi tahu ultrafiltration ni apa. Apa faktor? 3 faktor that contribute to ultrafiltration. Okay, ada kat sini. Selective reabsorption. So ini adalah step yang kedua untuk urine formation, penghasilan urine. Okay, so dia ceritalah apa jadi dekat proximal convoluted tubule, dekat descending loop of Henle apa jadi. Okay. Okay, factor that increase reabsorption of nephron tubule. Okay, ni dia bagi tahu characteristic of PCT, proximal convoluted tubule. Okay, untuk increase reabsorption. Okay, ada juga kat sini secretion. Okay, so secretion proses apa kita nak remove. Okay, remove waste product out of peritubular capillary into the filtrate. Okay, so dekat proximal convoluted tubule akan secrete apa, dekat distal convoluted tubule akan secrete apa kat sini. Okay, and then yang ini dia cakap pasal counter current multiplier mechanism. So ni apa definisi counter current, definisi multiplier, characteristic of loop of Henle, and then ada step. Okay, step untuk loop of Henle ni. Okay, so start dengan atas ni isotonic. Okay, and then water diffuse out by osmosis. Okay, and ada Y adalah step kat sini, you boleh baca. Kemas sikit lah dia punya susunan tu. Okay, kalau loop of Henle lagi panjang, maksudnya urine akan jadi lagi concentrated. Why? Because more water will be drawn out of the loop of Henle. Okay, so simple sikit lah kalau guna compressed note ni, but it's up to you, whichever notes yang you want to use, I don't mind. Okay, so I hope the explanation was clear enough. If not, you kena baca lah, okay, untuk fahamkan. Alright, thank you everyone.